Si soir, laisse-moi terminer dans un vieux studio de télévision abandonné. Pas un studio froid, ou refrain. Non, un studio plein de souvenirs, de rires étoffes, d'applaudissements oubliés, et de voix familières qui flottent encore. Entre les murs dot, il y a une loge, là-bas au fond couloir. Derrière la porte, un costume noir repose sur un cintre. Une tasse de café est encore tiède, et sur la coiffeuse, pose avec soin. Un carnet à la couverture en cuir noir. Un carnet. Oubli. Il appartenait à un homme qu'on appelait l'homme en noir. Thierry Ardisson. Tu ne le connais peut-être pas. Ou peut-être que tu te souviens de ces voix graves, de ces questions étranges, et de ces silences pleines de sous-entendus. Mais si soir, on ne pose pas de questions. Si soir, on nous invite à écouter. Pas une émission, pas un scandale, juste une dernière histoire. Las IENNE dot. Elle commence un soir d'hiver, dans un rêve un peu flot. Les projecteurs sustainent un A. That dans le silence qui suit, une voix se lève. Pas pour choker. Pas pour provoker. Just pour CCOMP, Agner.ALORS, installe-toi confortablement. Ferme les yeux de vos, respire lentement. Et écoute, le carnet s'ouvre. Asterisk, il était là depuis longtemps. Personne n'y savait vraiment depuis quand. Le studio, niche derrière. Un grand rideau de velours, semblait s'étirer un soir de diffusion. Les horloges n'y tournent plus, les projecteurs penchent légèrement vers le sol, comme des têtes fatigues. L'air y avait une odeur particulière, un mélange de powder de maquillage, de vieux cuir et d'électricité ancienne. Comme si les souvenirs s'étaient imprégnés dans les murs, dans les fauteuils, même dans les tapis que l'on avait oublié de rouler. Dans ce silence suspendu, on aurait pu croire que le monde entier avait cessé de tourner, mais une présence flottait. Quelque chose ou quelqu'un. Une voix? Un souffle? Peut-être un souvenir si tenace qu'il refusait de s'éteindre. Le carnet était là, posé sur une table en bois verni. Noir, ferme par un élastique, il semblait intact malgré les années. Personne n'y savait comment il était revenu là. On disait que Thierry l'avait toujours gardé pour ti demain. Pour notre une idée, une phrase, un silence. Si carnet, pourtant mute, semblait appeler. Comme un livre qui n'y volait pas qu'on l'oublie. Il n'était pas brillant, ni passant. Il attendait, calme, certain que jour, quelqu'un ouvrirait enfin ces pages. C'est un technicien, revenu chercher un câble oubli, qui l'avait vu en première. Il n'avait pas osé le toucher. C'est son carnet. Avait-il murmuré, presque religieusement, en reculant doucement, comme si on pouvait déranger un fantôme, en le regardant trop longtemps. Pet puis un soir, une jeune femme entra dans le studio. Elle s'appelait Claire, étudiante en archives audiovisuels. Passionnée par les vieux plateaux tels. Elle aimait les voix défuntes, les regards figés sur VHS, les silences qui racontent. Quand elle vit le carnet, elle sait immédiatement qu'il n'était pas comme les autres. Elle le prit doucement entre ses mains. Et au moment où elle tourna la première page, quelque chose changea. L'air se réchauffa. Une lumière s'alluma quelque part, toute seule. Le studio n'y dormait plus tout à fait, comme si avait attendu ce moment, comme si la voix de Thierry enfouie dans l'encre et les pages. Se portait à choquer à nouveau, non pas pour une audience, juste pour elle, et pour toi,
maintenant que tu écoutes. Asterisk le carnet ses ouvre avec douceur, comme si craignait de troubler le silence. La première page était vide. Mais, en la tournant, Claire découvrit une écriture penchée, nerveuse, presque dansante. Elle n'était pas faite pour être lue par tous. Elle ressemblait à un murmure jeté sur le papier, un secret confit au cuir. Il voyait des nuits au génie dors pas, disait la première ligne. Alors j'y parle aux lumières éteintes, aux fauteuils vides, aux souvenirs que la télévision a laissés sur moi, comme des traces de rouge et lèvres sur une chemise. Claire s'arrête sans savoir pourquoi. C'était étrange, intime, presque tendre. Elle leva les yeux vers le grand miroir de la loge, encore accroche malgré le temps. On y voyait son reflet, mais aussi autre chose. Une silhouette vague, une ombre noire, passée dans le coin du verre, comme un ancien invite qu'on n'a jamais vraiment remercié. La voix de Thierry n'était pas celle de la télévision. Elle était plus basse ici, plus lente, comme celle d'un homme fatigué, mais encore curieux. Il écrivait comme il parlait à une vieille amie, sans chercher plaire, sans déguiser ses pensées. Les vers n'y passent pas à l'antenne. Elle passe épers, quand les projecteurs. C'est taisant. Claire tourna les pages, doucement. Chaque mot semblait suspendu entre deux mondes, celui de l'écran et celui du silence. Il parlait de missions, oui, mais aussi d'angoisses, de rêves, de soirs, où il aurait voulu tout arrêter. Et de ce, où une seule question bien passée, lui redonnait envie de continuer. Elle sentit une chaleur légère dans la pièce. Pas une chaleur de spot. Peut-être celle qu'on ressent dans une maison ancienne, quand quelqu'un a pensé toi avant ton arrivée. Une présence bienveillante. Peut-être que ce carnet avait été écrit pour elle. Ou pour quelqu'un comme elle, quelqu'un qui écoute avec le corps. Le miroir vibre légèrement. Une ampoule cligna, puis s'éteignit. Claire se leva, fit quelques pas dans la pièce, et murmura presque sans y penser. Merci. Elle n'y savait pas ce qu'elle s'adresse, mais elle sentit que c'était entendu. Alors elle reprit à ses lectures. Et au fil des pages, UNID, c'est dessiné. Et si chaque chapitre de ce carnet révélait une partie oubliée du studio? Une voix, un souvenir, un battement de quart de mission? Elle voulait découvrir. Elle voulait entendre. Et toi aussi, peut-être? Le lendemain, Claire revint plus tôt. Le studio était toujours vide, mais quelque chose avait changé. L'air semblait plus dense, presque habité. Les rideaux, immobiles depuis des années, frémissant doucement, comme si quelqu'un venait de passer. Elle s'installa à la coiffeuse, là où le carnet l'attendait. Toujours posé à la même place, exactement comme elle l'avait laissé. Elle ouvrit la page suivante, et cette fois, l'écriture paraissait plus agitée, comme si les pensées avaient été écrites à la hâte pour n'y pas être. Oublis. Un jour, j'ai reçu un invite que personne n'avait annoncé. Communiquait la page. Il n'avait pas de nom, pas de dossier de presse, pas même de voix, mais il était là, assis sur le fauteuil du fond, et il me regarde comme si c'était moi qu'on devait interviewer. Claire sentit un frisson. Était-ce une métaphore? Un rêve? Ou Thierry écrivait-il littéralement ce qu'il avait vécu? La ligne suivante n'y laissait plus de doute. Il n'y clignait pas des yeux. Il n'y souriait pas. Il écoutait. That dans son regard,
Avez-vous toutes mes questions me revenir? Plus lords, plus fries, Laissez-vous. Le faudil du fond était encore là, poussiéreux, mais bien réel. Claire s'en approcha lentement, chaque pas résonnait doucement. Sur le sol, elle posa la main sur l'accoudeur. Rien. Et pourtant, elle sentait qu'il était assis. Pas récemment, mais autrefois. Longtemps auparavant. Peut-être plus d'une fois, le carnet parlait ensuite de silences. De ce qui n'y font pas peur, mais qui pesant. Si y serait là, je n'ai pas posé de questions. J'ai juste regardé l'invite. Et j'ai compris que certaines réponses n'étaient pas faites, or étourdites et l'écran. Claire revint à la coiffeuse. Son corps battait un peu plus vite. Le studio lui semblait à la fois familier et inconnu, comme une maison corne. Croyait connaître mais dans une porte était, resté fermé, jusqu'à AUJOUR single quotes. Où est elle? Lut la dernière phrase du chapitre. L'invite est reparti sans brute. Mais il a laissé quelque chose derrière lui. Une sensation, une trace, une envie de coudre autrement. Claire ferma doucement le carnet. Elle n'avait plus besoin de lire. Si sawyer, elle voulait juste rester là, respire. ECOUTER. Derrière elle, dans le reflet du miroir, le faudil du fond semblait moins vide. La pluie tombait doucement sur les vitres du vieux studio. Comme une berceuse lente, Claire était revenue. Un plaid sur les épaules, un carnet pour ses notes, et cette sensation étrange. D'être attendu, si n'était pas de la peur. En I, de l'inquiétude. Just une présence discrète, patiente, presque polie. Elle rouvrit le carnet noir. La page suivante était daily. 3 novembre. Aucune année. Une écriture hésitante. Si soy là, j'aurais dit poser une question. Disait. La page. Un soul. Elle n'y brûlait les lèvres. Et qui n'y l'a pas fait. Claire retint son souffle. Cette page-là, elle était différente, plus personnelle, plus fragile. Thierry écrivait un demi-mot. Comme si n'osait pas se relire. Il parlait d'une interview indirecte. Un moment suspendu. Un regard. You pause. Un battement de cœur. Elle. Ma regard, écrivait-il. Et dans ses yeux, j'ai vu une mer détente. Elle voulait que je demande. Elle aurait répondu. Mais je me suis dérobe. Par peur de la vérité, pas hater. Au dessus que l'on fait de la vérité, qu'on l'a dit et des millions de gens. Claire se demanda, qui était cette femme? Une actrice? Une politique? Une inconnue? Mais le carnet restait mute. C'était volontaire. Depuis, je rêve parfois d'elle, continuait-il. Elle me tend un micro. Et cette fois, c'est moi qui dois répondre. Mais je n'y sais plus parler. Elle s'en va. Toujours, l'encre avait traversé le papier. Le stylo semblait lourd de silence. Claire ferma les yeux. Elle comprenait et dot ni pas poser une question. Pas enter plus qu'une réponse. Elle pensa à ses propres vies. Aux regards croisés dans le métro. Aux mots qu'on garde. Aux vérits. Qu'on enterre. Si chapitre. Il n'y parlait pas de télévision. Il parlait to minute. De si qu'on tate. De si qu'on espère. Un éclair traversa la fenêtre. Et dans le vieux haut-parleur. Une voix grisilla. Faible. Presque un souffle. Tu peux encore demander. Claire rouvrit les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps. Elle sentit qu'elle n'était pas seule. Cette nuit-là,
Claire Rava de Lumières, pas de lumières modernes, mais de vieux projecteurs, suspendus comme des lunes noires, aisles tournées lentement, éclairant des visages in canoes, mais seas, visages, la reconnaissance, scient au réveil, elle se sentit reposée, comme si son sommeil avait été partagé, comme si quelqu'un avait veillé sur elle. Elle retourne au studio. Les closes froides dans la main. Le corps chaud de pressentiments dot et là. Un des projecteurs était allumé, faiblement, comme un vieux feu. Elle s'en approcha. Le faisceau éclairait le carnet. Toujours à sa place. Elle s'assit. L'ombre. Dans ses mains dansait sur les pages. Elle ouvrit. La lumière ne s'éteint jamais vraiment, disait la première ligne. Mine édiente, elle voit tout. Thierry parlait de mémoire. Des moeurs qui accountent, des décors qui se souviennent, des instants hors champ, les moeurs gardent les secrets, écrivait-il. Un rire retenu, un souffle, un regard fiant. Claire, leva les yeux. Tout était fige, comme une église, mais pas religieuse. Une église dédiée l'intensité humaine. Plus loin, Thierry écrivait, quand les projecteurs s'éteignent. Qui se souvient encore de l'homme guerrier les lunettes noires? Un frisson parcourut Claire. Ce n'était pas triste. C'était doux. Plein d'un appel silencieux. Un second projecteur s'alluma. Tout doucement dat sur là, Claire revint, sans carnet, sans lampe. Just elle. Le studio n'était plus un lieu de travail. C'était un lieu sacré, un lieu vivant. Elle s'assit. Elle y écoute qu'outa dat pas de sons précis, mais une présence. Un silence habit. Elle ouvrit enfin le carnet. Le silence est mon plus. Grand complice, Lissadelle. C'est lui qui fait résonner les vraies questions. Thierry parlait des silences. So que la-t-elle coupe? So qu'on devrait garder. Une fois, un invite n'y répondit pas. 15 secondes de silence. Et c'est là que j'ai compris. Il avait déjà tout dit. Claire pensa à ses propres silences. Aux choses tous. Aux lettres jamais envoyées. Elle comprit. Elle était là. Pour y étude couter dot. Ferma les yeux. Le studio respirait. Un rythme lent. Un monde discret. Une phrase lui vint alors. Le silence. C'est là ou not la vraie question. Et dans la loge. Le parfum d'ambre flottait encore. Le genre de parfum qu'on y fabrique plus dot Claire. Entre doucement. Par respect dot, elle n'y toucha pas le carnet. Pas encore. Elle voulait sentir. Chaque objet semblait raconter une histoire. Un bouton de manquette oubli. Un miroir fat igu étude dot, elle s'y regarda. Doucement. Puis ouvrit le carnet. La loge est l'endroit où j'ai redeviné quelqu'un. Écrivait Thierry. Just un homme. Qui enlève ses lunettes. Regarde ses cernes. Il parlait sans masque. De ses doutes. De ses soirs de fatigue. La lumière crue du miroir, n'y ment jamais. Et ces instants hors camera. Des invites qui pleurent. Des confidences volies. Ces silences-là n'y m'appartenaient pas. D.I.C. I te dash il dot Claire affleura la page. Elle imaginait le brut des talents. L'odeur du maquillage. Les gestes press y acute s dot L leva les yeux. Ans le miroir. Une silhouette fine. Silencieuse. Just là. Elle. N'y bougia pas. Elle murmura. Je vous va. Dans la lumière douce. Le miroir semble sourire. Ce jour-là, Claire vint avec une botte.
Pa uni boat a outels, and I un velis de churchois. Un simple boat and carton. On pewabmi. Pleine cassettes VHS kel, of 8 recoveries dans les archives d'un ancien centre regional de television. Disses, des dates au marqueur noir. Pet parfois des noms qu'elle reconnaissait épine. Elle posa la boat sur la coiffus, juste quitte du carnet. Un coussier fine s'envola, comme si elle libérait quelque chose d'ancien. Le studio. Semble se pencher légèrement vers elle, attentif, curieux. Claire insera une cassette, dans le magnétoscope retrouve dans la réserve. Encore relai et un view monitor. L'image apparaît, tremblante mais vivante. C'était Thierry. Plus jeune, lunettes noires, costume parfaitement adjusté. Il souriait, mais son sourire n'était pas pour la caméra. Il parlait et un invite dans un entendait que la voix. Et pourtant, dans cette voix, Claire reconnut quelque chose. Une émotion brute, une vulnérabilité rare. Elle mit pause. Puis elle ouvrit le carnet, à la page suivante. Le texte était plus court, plus condensé. Si que la telle n'y garde pas, si n'est pas l'image, c'est l'âme. Les archives stockent des visages. Moi, je voulais sauvegarder les bâtiments du corps. Claire reste figée. Elle comprenait enfin. Si carnet n'était pas un simple recueil de souvenirs. C'était une archive vivante. Un android au Thierry avait tenté de retenir si qui n'y passe pas par l'écran. La tension d'un silence. La vérité d'une main qui tremble. Le vertige d'un regard qu'on détourne trop vite. Elle insera une autre cassette. Celle-ci contenait un moment jamais diffuse. Une répétition. Thierry parlait seul. Face camera. Il essayait une phrase. Encore et encore. Incapable de la prononcer sans trembler. Claire augmenta le volume. Il disait. Et si Sawyer on. Se disait just les vraies choses. Le magnétoscope cliquait doucement. La bande s'arrêtait d'elle-même, comme si elle en pouvait plus. Claire ouvrit le carnet, griffonna dans un coin libre. Si Sawyer, c'est moi qui écoute pour de vrai. Les projecteurs resteront éteints. Mais quelque part, dans la mémoire du studio, une petite lumière rouge se ralluma, comme si l'enregistrement reprenait, pas celui d'une émission, celui du cœur. Asterisk il y avait quelque chose de rassurant en ses lunettes. Thierry les portait partout, sur les plateaux, dans les loges, même dans les couloirs sombres des studios. Elles faisaient partie de lui, comme une seconde peau, un écran entre lui et le monde. Mais si cela dans le carnet, elles semblaient plus lourdes que jamais. Claire tourna la page avec lenteur. Le papier était plus fin ici, presque transparent. Comme si l'écriture elle-même n'avait pas voulu piser. Derrière mes lunettes noires, j'ai vu des choses qu'aucune caméra n'aurait dû filmer. Parfois, je n'y suis caché. Pour ne pas montrer que j'étais ému. Ou perdu. Les mots étaient plus intimes, plus directs. Thierry y parlait de lui, non plus comme un homme de télévision, mais comme un homme tout court. Il écrivait sur les soirs de doute, sur les dimanches sans lumière, sur les questions qu'il n'avait jamais su se poser lui-même. Me suis souvent demandé que j'étais sans les projecteurs. Le jour où j'enlève mes lunettes devant le miroir, je n'y suis pas reconnu. Je vais vieillir sans m'en rendre compte. Je vais apprendre à parler aux autres, mais pas à moi. Claire sentit son cœur se serrer. Elle imaginait c'etait homme, seul face et son reflet, déchabile de son image, redevenu fragile. Elle pensa à tous ceux qui, comme lui,
portayant des masques. Et etos so qui, parfois, oubliant comment, les retirer dot. Elle leva les yeux vers le miroir. Son propre. Reflet lui parut, plus vrai si soyeur la. Plus nu. Comme si lyricis liens lui avait in livre unpoids, une attente, une illusion. Elle aussi parfois, se cachait derrière ses études, ses notes, ses passions pour les archives. Comme si c'était plus facile de comprendre les autres que de se comprendre soi-même. Le carnet continuait. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu n'y serais qu'avec les mots. Elle avait raison. J'y faisais semblant d'être un homme sûr de lui. Mais au fond, j'étais juste un enfant curieux, qui voulait comprendre pourquoi les gens mentent si bien quand elles sont tristes. Claire referma doucement le carnet, comme on bord un lit. Si chapitre avait les un goût d'humeur, un mélange de tendresse et de solitude. Elle regarda une dernière fois le folio vide devant elle dot, et si silence, elle crut entendre. Un souffle. Une phrase très basse, venue de nulle part, au pays de tres loin. Merci d'avoir regardé d'elle. Asterisk le studio était plein dans une obscurité plus dense que d'habitude. Claire poussa doucement la porte, mais cette fois, aucun projecteur n'y clignotait. Pas de lumière discrète. Pas de murmure d'ampoule. Un calme peasant flottait dans l'air, comme un manteau oublié sur les épaules d'un fantôme fatigue. Elle s'avança et tétans. Ses doigts frôlant les meubles, les murs, les souvenirs. Quand elle atteignit la coiffeuse, elle alluma une petite lampe de poche. Le carnet était toujours là. Mais quelque chose avait changé. Il semblait plus lourd. Au peut-être était si simplement si qu'il se prêtait à rêver. Elle ouvrit à la page suivante. L'écriture de Thierry était différente, plus irrégulière, parfois tremblante. Comme s'il avait écrit dans un moment d'émotion qu'il n'y maîtrisait plus. Si jour-là, j'ai failli t'autoriser. Tinder les micros, les caméras et min aller sans prévenir. Claire sentit son souffle se suspendre. Elle savait qu'elle allait entrer dans l'un des chapitres les plus sensibles du carnet. Il lui racontait une émission, sans dire. Laquelle, au tout avait de rape. Pas à l'écran. L'émission avait eu de l'audience, même du succès. Mais à l'intérieur de lui, un vide s'était ouvert. J'ai vu mon reflet dans le moniteur, et j'y n'y suis plus reconnu. J'étais devenu un personnage, une ombre bien habillée. Chaque phrase sonnait juste, mais elle n'y venait plus. De moi, j'y n'étais plus qu'acteur fatigué d'improviser à ses propres voix. Claire sentit une larme lui mordre aux yeux. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de l'empathie. Ce genre d'émotion silencieuse qui vient quand on lit quelque chose de trop vrai, trop proche. Thierry parlait aussi de solitude. De ces soirs où, malgré les applaudissements, il rentrait chez lui sans personne pour l'attendre. Ces jours-là, j'ai marché dans Paris, longtemps sans but. Le bruit des rues était plus sincère que celui des plateaux. Les inconnus croisaient mon regard sans savoir. Et comme a fait du bien, il termina la page par une phrase presque murmurée. Et puis, une voix intérieure m'a dit, tu n'as pas encore posé ta dernière question. Alors j'y suis rentré. Et j'ai continué, pour elle, pour moi. Pour ceux qui écoutent vraiment. Claire referma doucement le carnet. Les silences du studio n'étaient plus pesantes. Il était devenu complice. Comme si l'espace lui-même avait retenu son souffle en laissant ses lignes et soudain, quelque part au plafond,
un projecteur cliqueta. Il n'y s'allume pas, mais elevate bauge. Comme pour dire, je suis encore là. Moi aussi, je continue. Asterisk la carne était plus chaud qu'une habitude. Claire le sentit desquels possesses mains disses. Comme si les mots à l'intérieur pulsient doucement, vivants, impatience de sortie, enfin de leur sommeil denker. Cette fois, elle n'allume pas la lampe. Elle laisse la lueur naturelle de la fin d'après-midi, filtre par les persiennes poussiéreuses du studio. Elle ouvre lentement, et la page suivante est marquée par une simple ligne au centre. Écrit de l'encre rouge fine. À celui au ciel, qui osera ouvrir mes silences. Rien d'autre. Une page blanche après une page rouge. Claire tourne doucement. Et là, l'écriture recommence, plus intime que jamais. Si carnet. July commence un soir sans but. Just après une émission trop bruyante. J'avais besoin d'une endroit, opposer les verts que je ne pouvais pas dire et lenten. Pas parce qu'elle était interdite, mais parce qu'elle était trop tendres pour ce monde. De palliats. Chaque mot semblait presque chuchote sous ses yeux. Thierry parlait de fragilité, de cette part humanite qu'il n'avait jamais su montrer complètement. J'ai toujours su divertir, provoquer, parfois déranger. Mais si que je voulais vraiment. C'était qu'on m'écoute, sans que j'aie mis caquer derrière une question. Claire se recula légèrement, le carnet encore ouvert sur. C'est génial. Le silence du studio était comme suspendu, fige author d'elle, protecteur. Elle comprenait maintenant. Si carnet n'était pas un journal. C'était une confidence. Un murmure qu'il n'avait jamais osé partager de son vivant. Je la garde près de moi, dans ma mallette noire. Chaque fois que je souriais. Trop. Chaque fois que je faisais semblant, je l'ouvrais en cachette, entre deux plateaux. Il était mon seul miroir sans care. Et puis venait une phrase, qui resta longtemps suspendue dans l'air. Même après que Claire l'eut lu. Si tu lis Chaque, c'est que tu es peut-être la première et m'avoir vraiment entendu. Elle ferma les yeux. You devais dare. Tu passes dans le studio, comme un souffle. Pas une brise. Un soupir, un remerciement. Claire posa la main sur la couverture refermée, et resta ainsi, quelques instants, immobile. Presente, rely, et si moment-là, une pensée la traverse. Peut-être que si carnet avait attendu, tout ce temps, non pas une lecture, mais une, sûr, une mémoire assez douce pour la relire. Et elle, sans le vouloir, venait de lui donner une voix. Le soir tombait plus tôt. L'automne s'installait doucement, glissant ses doigts frais le long des vitres du studio. Claire s'était enveloppée dans un grand châle en laine, comme une urière contre l'extérieur, mais aussi comme un rituel. Elle entrait maintenant dans ce petit endroit comme dans un rêve familier. Le carnet latin date, toujours fidèle, toujours silencieux. Elle ouvrit la nouvelle page, et un parfum léger s'en dégageait. Celui du papier ancien, ample et une goutte oubli d'eau de cologne. Comme si les mots eux-mêmes avaient soufflé, une peau. Il y a des applaudissements qu'on n'entend jamais, écrivait Thierry. So qui viennent après l'émission, quand les projecteurs s'éteignent, quand il n'y reste que moi, et le silence, et pourtant. C'est à ce moment-là que j'ai parfois senti le plus fort, que j'avais touché quelqu'un. Claire sentit un nude se former dans sa gorge. C'était une vérité qu'elle connaissait, elle aussi.
Sees gests con offer sans retour immediate. Sees efforts invisibles, qui tumint dans levide. O du moins, con croit oublies, mais parfois quelqu'un se souvient. Et vela suffit, on croit que le succès, c'est le brut. Mais les vrais applaudissements sont ceux que personne n'ose faire. Un regard en coulisses, une lettre rectix ins plus tard. Un inconnu qui dit merci dans la rue. The chapter racontate un souvenir en particulier. Un sawyer giver, après une émission difficile. Thierry Ardisson reste seul, dans le noir, sur le plateau vide. Un technicien, discret, était passe près de lui, et avait dit simplement. Si Sawyer, c'était beau, pas plus. Et puis il était reparti. Si petit mot valait tous les trophies. Écrivait-il. Parce qu'il venait de là, au long regard sans artifice. Claire posa ses mains sur le carnet ému. Elle pensait à tous ses remerciements, qu'on garde en SOI sans jamais les dire. Et à tous ceux qu'on recueille sans le savoir. Elle murmura dans le silence. Si carnet. C'est aussi une façon de pleurer. Doucement, mais sincèrement. Et si tit instant, un gracillant fable se fit entendre, venant de l'ancien récit. Un bound de sonner oublie s'était relancé tout seul. Si n'était pas une voix, just un bruit de fond. Et puis d'autres fables applaudissements. Presque vers par le souffle du magnétoscope. Claire s'arrête. Elle n'avait jamais entendu un silence aussi bruyant. Asterisk le studio semblait plus vaste si soir là. Comme si les murs étaient reculés pour faire place à quelque chose de plus. Grand, de plus solennel. Claire marqua lentement entre les cables endormis, les fauteuils vides, les cameras figes comme des statues anciennes. Tout était en place, comme prêt pour une dernière émission. Elle s'arrêta au centre du plateau. Là-haut, autrefois. Les invités s'asseyent. Là-haut Thierry passait ses fameuses questions. Il n'y avait ni décor, ni musique, ni lumière forte. Just cette ambiance suspendue. Si souffle invisible qui disait. Quelque chose vient se dire ici, le carnet était. Dans ses bras. Elle n'y l'avait pas ouvert tout de suite. Il passait autrement, comme un livre sacré. Quand elle le posa sur la table centrale du plateau, le silence fut total. Et puis, une page se tourna d'elle-même, lentement, naturellement, comme si. Le studio lui-même décidait d'ouvrir le dernier chapitre. Je savais que ce moment viendrait, disait les premières phrases. Le dernier plateau, le dernier regard caméra, le dernier silence. Les mots étaient simples. Dénués de style. Mais charges de cette grave douce que prennent les adus en cares. Thierry y racontait son rapport au départ. Pas seulement le départ de la télévision. Mais celui qu'on avait de nommer, celui qu'on repoussait en parlant plus fort, en riant plus souvent. J'ai toujours pensé que je mourrais en plein direct, écrivait-il. Une dernière question, une dernière étincelle, et puis. Noir. Mais la vie est plus discrète que ça. Elle éteint peu à peu les lumières, un. Et un jour, on comprend qu'on est dans l'ombre depuis longtemps déjà. Claire sentit son cœur battre, plus lentement, mais plus fort. Si n'était pas une tristesse. C'était une paix étrange. Comme si Thierry, à travers ces pages, avait apprivoisé le silence final. Pas comme une fin. Peut-être comme une conclusion dot. Il évoquait aussi un dernier sujet. Celui que quelqu'un, un jour, retrouve si carnet. Pas pour le publier, pas pour le diffuser, mais simplement pour le garder. Pour le garder vivant, dans le murmure.
Si nest pala fin tu gi redute, se tate lobly, et si to lis chechi. Alors je suis encore là, clair ferme les yeux. Elle entendait presque la respiration du studio. Son cœur battait au rythme des mots. Elle posait ses mains sur le carnet, puis sur la table, comme un geste d'adieu. Au dia letters C, C, U, E, I, dot, et dans un coin du plateau, une lumière rouge s'allume, un soul. Pas un projecteur, un témoin, comme si une caméra, quelque part, the nape de recommencer filmer. Asterisk la petite lumière rouge restait allumée, vacillante mais persistante. Claire n'y savait pas d'où elle venait. Aucun appareil n'y semblait rely et cette veilleuse solitaire. Et pourtant, elle brillait, comme un point final qui refuserait d'être pose. Comme une promesse que l'histoire n'était pas encore. Tout à fait terminé. Elle reprit le carnet, le tenant et deux mains, avec la mine tendresse que l'on accorde à une lettre de deux. Les pages touchant à leur fin. Il en restait que trois feuilles et peine précises, prêtes à offrir leurs derniers secrets. Il voyait une chose que je dois faire. Écrivait Thierry, pas une confession, pas un souvenir, une question, un soul. Celle que j'ai portée toute ma vie, sans jamais oser la formule et haute voix. Claire sentit ses doigts se crisper sur le cuir. Elle inspira profondément. Si moment-là, elle le présentait depuis les premières lignes du carnet. Une forme de cas, un dernier énigme. Pas pas pour elle seulement, mais pour tous ceux qui écoutaient dans le silence. Voilà ma question, celle que j'étais. Laisse, quand tu retires tout ce que te montres au monde. Qui reste-t-il vraiment derrière? Claire relut cette phrase, plusieurs fois. Elle n'y contenait ni piège ni rhétorique. C'était une question nue, presque enfantine. Et pourtant, elle ouvrit un abîme doux. Elle pensait à Thierry, bien sûr, à l'homme, au personnage, au silence derrière le sourire. Mais elle pensa aussi à elle-même. Elle reposa le carnet, se leva, et fit lentement le tour du plateau. Elle toucha les fauteuils, les micros mutes, les caméras aux yeux clos. Elle se demanda combien choses humaines célèbres ou non s'estaient assis ici, espérant être comprises, entendues, ens même l'espace d'une phrase. Puis elle retourna à sa place. La page suivante portait une seule phrase. Une fond d'echo. Si tu réponds sincèrement, alors nous n'y serons jamais vraiment morts. Claire ferma les yeux. Une larme silencieuse roula sur ses joues. Si n'était pas une tristesse. C'était un remerciement. Elle comprenait désormais que le carnet n'avait jamais été un testament. C'était une main tendue. Une invitation. Elle rouvrit ses yeux doucement. La lumière rouge s'était éteinte, pas brusquement. Comme un clin d'huile, comme une respiration qui se relait enfin. Asterisk le studio était maintenant plongé dans une obscurité apaisée, presque complète. Aucune lampe, aucun groupe, pas même le ledger gracilique habituel des appareils en veille. Et pourtant, Claire n'avait pas peur. Elle sentait une présence douce, bienveillante, comme si les murs eux-mêmes respiraient avec elle. Elle avait le carnet ouvert sur la table du plateau. Et la dernière page. Une page blanche? Pas une fin, mais une attente. Une page pour elle. Pour ceux qui viendraient ensuite. Pour quiconque aurait un jour envie de croire, de répondre, ou simplement de se souvenir. Claire resta immobile un moment,
Les mains croises sur ses genoux, les yeux produisent dans le noir. Puis elle se leva, marqua lentement du squal à coiffus, et alluma une seule ampule, faible, dorée. Le miroir s'éclaira just assez pour refléter son visage fatigue, mais paisible. Elle sourit, presque malgré elle. Elle se rendait compte qu'elle n'était plus seulement une lectrice. Elle était devenue la gardienne de ces lieux, de ces carnets, de cette voix. Elle pensa à Thierry, et ses lunettes noires, et son humour piquant, mais surtout à ses pudeurs immenses. S.A. fragile enveloppée dans un costume bien taillé, elle referma le carnet pour la dernière fois. Le cuir avait gardé la chaleur de ses mains. Elle le glissa dans son sac, non pas pour le voleur, mais pour le prodigue. Il n'appartenait à personne. Et en même temps, il appartenait à tous ceux qui savaient écouter les silences. Avant de sortir du studio, elle fit une chose qu'elle n'avait encore jamais faite. Elle monta sur le plateau. Là où Thierry s'asseyait, elle s'assit à son tour, ferma les yeux, et dit simplement, à mi-voix, merci pour la dernière question. Le silence qui suivit n'y fut pas vide. Il était rempli de paix, de clarté, d'adieu, pas être, mais d'un adieu doux. Celui qui l'on offrait quelqu'un qu'on n'oubliera pas. Puis, en quittant le plateau, Claire éteignit la dernière lumière, la porte se referma derrière elle dans un clac discret. Et le studio redevint ce qu'il avait toujours été, un lieu de passage, de mémoire et de murmures.